Stop everything. What I'm about to tell you will shake the foundation of the NFL as we know it. A secret so explosive, so unprecedented, that it's causing chaos across league offices, front offices, and war rooms from New York to LA, from Cleveland to Miami. My sources just confirmed something bigger than the Aaron Rodgers trade, bigger than the Dak Prescott blockbuster, bigger than any deal you've heard in years. This is a game changer, a move so strategic, so calculated, that it could reshape the landscape of the NFL for the next decade. But here's the catch. Nobody outside the highest echelons of NFL management knows the full picture. Only those inside the tightest circle have the details. And now I'm here to bring you the inside scoop, the insider information that you absolutely need to hear, because what's happening right now is nothing short of extraordinary. Imagine a front office in absolute turmoil, phones ringing non-stop, secret meetings in undisclosed locations, encrypted calls flying across continents. League insiders whisper about an elite player, a true superstar, a piece so vital to a franchise's future that the mere thought of losing him sends shockwaves through the NFL universe. Confidential sources, speaking under condition of anonymity, have confirmed that a massive, potentially historic trade is on the table. One that could redefine power dynamics, shift conference allegiances, and send shockwaves through the NFL's elite clubs. Everyone from the league office to the most influential agents is watching this unfold with bated breath, and the moment is near. The whispers out of Cleveland are deafening. Could it be? Is this the move that will send shockwaves through the league? Who is the player at the center of this chaos? Why is everyone scrambling to get this deal done? The stakes are sky high, and the clock is ticking toward what could be the most unpredictable, most jaw-dropping transaction of the 2026 offseason. But hold tight, I'm not just here to dazzle you with the mystery. No, what I'm about to reveal next will blow your mind, piece by piece, detail by detail. This is insider information so explosive, so enveloped in secrecy that only a handful of NFL insiders have even glimpsed the full picture. And I promise you, what's coming next will forever change the way you see the NFL. Now let's step back for a moment and understand what's happening behind the scenes in Cleveland. The Browns, a franchise historically known for ups and downs, for flashes of brilliance but never consistent dominance, are on the brink of a seismic shift. Todd Monken, the new head coach brought in with fanfare, has been relentlessly rebuilding an offense that underperformed for years. But what's been missing all along? A cornerstone, a franchise-changing superstar to anchor this new era. They've been searching for months, no, for years, for the missing piece. The elite talent capable of elevating this team from playoff hopefuls to genuine Super Bowl contenders. Sources close to Cleveland's inner circle reveal that multiple meetings have taken place in secret locations, private jets flying under the cover of night, encrypted conference calls that leave competitors in the dark. Every move, every whisper, meticulously planned. The Browns' front office, led by a strategic genius whose identity remains cloaked in secrecy, has been plotting a move that could shake the league's foundations. They've been targeting a player with the rarest of profiles, a game-changing talent whose mere presence alters entire game plans, whose elite skills can turn the tide on any Sunday. And then, they found HIM. The player that everyone's been whispering about in league circles, the one whose name is spoken in hushed tones and with reverence, Jordan Mailata. Yes, you heard that right, Jordan Mailata, the Australian-born offensive tackle who has become one of the league's most dominant linemen, is now the center of the NFL's most explosive trade rumor. And it's not just talk, it's reality. The Cleveland Browns are reportedly in active negotiations to acquire this once-in-a-generation talent, with insider info suggesting that extraordinary offers are being assembled, offers that could involve multiple high draft picks, young stars, and significant cap space adjustments. So hold your breath, porque lo que está por venir. Es on más grande. Porque lo que voy a revelar ahora, en detalles exclusivos, en primicia mundial cambiará todo lo que crees saber sobre las reglas, sobre las transferencias, sobre la política del NFL. Este movimiento no solo es estratégico, es una declaración de guerra. Why solo los verdaderos insiders, los que saben cómo se mueven las piezas en las sombras, pueden entender completamente la magnitud de lo que está en juego. ¿Estás listo? Porque ahora,
Sin más preambulos, te voy a presentar la verdad oculta tras la cortina de la NFL en 2026. La figura clave que puede transformar esta historia para siempre. Vamos a hablar de Jordan Mailata. El gigante australiano, el protector número uno en la línea ofensiva, el que en 2024 fue reconocido como segundo equipo All-Pro, con una calificación de Pro Football Focus de 96.9, la más alta entre todos los tackles en toda la NFL. Quien podría reemplazar un talento así. Que equipo puede permitirse de jar un jugador que, además, firmó en 2024 una extensión de 3 años por $66 millones, con 48 millones garantizados. ¿Qué significa esto para Cleveland? Porque todos en la liga creen que Mailata puede ser la pieza que les dé la victoria definitiva. La respuesta está en la estrategia, en la visión, en la oportunidad que pocos pueden imaginar. Desde su llegada en 2018, Mailata se ha convertido en un pilar fundamental para los Eagles. Un jugador que, a sus 29 años, combina tamaño, fuerza, y una técnica que ha evolucionado a pasos agigantados. Con 6 pies 8 pulgadas y 365 libras de puro poder. Su impacto en el juego terrestre y en la protección del mariscal de campo es insuperable. Philadelphia lo ha protegido, lo ha elevado. Y ahora parece estar en el centro de un plan maestro para otro equipo que busca el dominio. Su estilo de juego es bestial. Un monstruo en la línea de golpeo, capaz de dominar en la carrera, de abrir caminos impresionantes para Saquon Barkley. Quien en 2024 rompió récords históricos gracias a una línea impenetrable en la que Mailata fue clave. Su potencia, combinada con una técnica refinada, lo convierte en un muro casi invencible en la protección de su mariscal y en la destrucción de las defensivas rivals. Y no solo es su jugo. Es su contrado, sus garantías, su valor de mercado. La NFL lo ubica en la cima de los mejores tackles, y su extensión por $66 millones, con casi la mitad garantizada, lo reforma como uno de los mejores en su posición. Pero ahora, Cleveland mira más allá de los números. Ellos ven en Mailata el potencial para liderar su línea en la próxima década, para ser el ancla que transforma su ofensiva en una máquina imparable. Y porque si la historia dice que Cleveland necesita más ayuda en la línea ofensiva. La respuesta requiere en su esquema, en su visión a largo plazo. Con la llegada de Munkin y su estilo de ataque agresivo, necesitan un protector que pueda bloquear en todo momento, en cualquier situación. Mailata es ese protector, ese gigante que puede mantener a Baker Mayfield o Quincy su mariscal con vida, mientras la ofensiva crece y se fortalece. No sería eso lo que Cleveland ha estado buscando desde siempre, pero la jugada no termina aquí. La tensión escala. Los rumors indican que rivals como los Patriots o incluso algunos equipos de la AFC están intentando bloquear esta transferencia. Ofertas de última hora, acuerdos en secreto, prisiones en el gabinete de la NFL para frenar lo que sería la más grande movida en años. Pero será suficiente. Podrán detener la marea que se aproxima. El propio coach Munkin en privado ha expresado su entusiasmo. Este jugador puede cambiar todo nuestro esquema, habría dicho fuentes cercanas. Es un talento único, la oportunidad de traerlo aquí. Es la diferencia entre ser mediocres y ser campeones. Que tan lejos están los Browns de hacer esto realidad. La respuesta, amigos, está en las próximas horas. Ahora vamos a profundizar en el análisis financiero. La firma de Mailata, con un salario promedio de 22 millones por año, encajaría en la estructura salarial de Cleveland con cierta facilidad. Sin embargo, para hacer espacio en el top salarial, seguramente deberán liberar o traspasar algunos jugadores clave. Quizás un par de veteranos que no estén en sus planes a largo plazo, o incluso reestructurar algunos contratos para mantener la flexibilidad. Pero eso es solo el comienzo. La visión de Cleveland, con Mailata en su línea ofensiva, es de dominar por años. Y en el campo. La proyección para 2026 es que Mailata continúe en su forma ascendente. Quizás incluso, mejorando aquellos aspectos que lo limitan en protección en el pase.
pero que en la carrera lo convierten en un monstruo imparable. Su impacto sería inmediato. Una línea que abriría caminos para carreras como las de Nick Chubb o Kareem Hunt. Y una protección que daría tiempo para que el mariscal pueda ir al campo sin presiones. Este movimiento solo puede compararse con otras jugadas legendarias en la historia de la NFL. El intercambio de Brett Favre a los Jets, la legada de Von Miller a los Rams, o incluso el mismo trade que llevó a Patrick Mahomes a Kansas City. Lo que está en juego ahora es la próxima gran historia, esa que se cantará en décadas, esa que definirá quién domina en la próxima era. Pero aquí no termina. Porque en realidad, esto solo es la punta del iceberg. La verdadera historia, la de fondo, aún está por revelarse. Que otras piezas están en juego. Que secretas alianzas se están formando en las sombras. La liga está al borde de un cambio sísmico. Y tú, que estás aquí, en la primera fila, mereces saberlo todo. Así que preparat porque en las próximas horas el mundo del NFL cambiará para siempre. La jugada final está por ocurrir. La pregunta es, ¿estás listo para presenciar la historia en vivo? Porque esto apenas empieza. Recuerda, en el NFL nada es por accidente. Todo tiene un propósito, un plan maestro. Y lo que viene a continuación será la mayor prueba de ello. No te apartes porque cuando revela el siguiente capítulo, te garantizo que estarás en shock. La próxima gran bomba está a punto de estallar. El destino de los Browns, el futuro de Jordan Mailata y la historia misma del fútbol americano, están en juego ahora mismo. Y tú, amigo, eres testigo privilegiado de esta revolución. Me sigues. Porque lo que viene solo puede ser descrito como épico, como místico, como el comienzo de una nueva era en el NFL. La gran historia no está escrita, pero te aseguro una cosa, la tinta ya está en movimiento. La jugada definitiva, la que todos esperaban, está a punto de realizarse. No parpadees porque en las próximas horas todo cambiará para siempre.